హాయ్ ఎవరివన్. సో ఇది పార్ట్ 2 అనమాట. డే 16లో మనము పార్ట్ 1 ఒకవేళ చూడకపోతే మీకు కార్డులో ఉంటాను. సో లేకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను. ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. ఎందుకంటే చిన్న గ్లిచ్ వల్ల, టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల పార్ట్ 2 చేయాల్సి వచ్చింది. సో ఓకే, ఎవరైనా కొత్తగా ఈ ఛానల్కి వచ్చినట్టయితే ఈ యొక్క బుక్ యొక్క పీడిఎఫ్ మీకు కావాలి అంటే యాక్చువల్గా ఇది వర్డ్ పవర్ మేడ్ ఈజీ బై నార్మల్ లెవిస్. మీ దగ్గర ఇన్ కేసు ఫిజికల్ బుక్ లేకపోతే మీరు యొక్క పీడిఎఫ్ కావాలంటే లింక్ కింద టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంటుంది, వాట్సాప్ గ్రూప్ లింక్ ఉంటుంది. సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళేసి మీరు అక్కడే నా నెంబర్ ఉంటుంది, మీరు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కానీ మీరు అక్కడ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లెస్ ఎంటర్ ఉంటుంది సెషన్ 16. Half time and place. A chronic liar lies constantly again and again and again. A chronic invalid in all time after time, frequently, repeatedly. The derivation of the word is Greek chronos time. So chronos ante meaning manaku chronos ante time. The noun form chronicity. An anachronism is someone or something out of time, out of date, belonging in a different era, either earlier or later. The prefix ana like a is negative. A means negative. The adjective is anachronous, anachronistic. Wander along 59th Street and Central Park in Manhattan some Sunday. You will see horse-drawn carriages with the top-hatted coachman, a vestige of 1800s. Surrounded by 20th century motor cars and modern skyscrapers, these romantic vehicles of bygone era or anachronis. Read a novel in which a scene is supposedly taking place in 19th century and see one of the characteristics standing on a stage set and anachronism. Your friend talks, thinks, dresses and acts as if we were living in the time of Shakespeare. Another anachronism. Anachronism. Science fiction is deliberately anachronous. It deals with phenomena gadgetry accomplishments far off in the future. And anachronism is out of time, something out of place, in incongruous, a word combining with the negative prefix in the prefix con with or together, and a Latin verb meaning to agree or correspond. Thus, it is incongruous to wear a sweater and slacks to a formal wedding. It is anachronous to wear the wasp waist, conspicuous bustle or powered wig of the 18th century. The noun form of incongruous and is incongruity. Chronological incorrect time order comes from chronos. To tell a story chronologically is to relate the events in the time order of their occurrence. Chronology is the science of time order and the accurate dating of events. Logos science. The expert in this field is a chronologist or a list of events in the time of order in which they have occurred or will occur. A chronometer combining chronos with the metron measurement is a highly accurate timepiece, especially one used on ships. Chronometry is the measurement of time. The adjective is chronometric. Add the prefix sin together plus the verb suffix is to chronos, and you have constructed synchronize etymologically to time together or to move happen or cause to happen at the same time or rate. If you and your friends synchronize your watches, you set them at the same time. If you synchronize the activity of your arms and legs, as in swimming, you move them at the same time or rate. The adjective is synchronous. The noun form of the verb synchronize is synchronization. Disease, suffering, teeling. Pathological is disease, a pathological condition. This meaning of the word ignores the root logo science study. Pathology is the science or study of disease, its nature, cause, cure, etc. However, another meaning of the noun ignores logos and pathology may be by morbid disease and abnormal physical conditions or conditions. In short, simply disease, as in this case, involves so many kinds of pathology that several different specialists are working on it. A pathologist is an expert who examines tissues, is tissue often by autopsy or biopsy to diagnose the disease and interrupt the abnormalities in such tissue that may be caused by specific diseases. Pathos occur in some English words in the additional meaning of feeling. If you feel or suffer with someone, you are sympathetic.
Sim is a respelling before the letter P of the Greek prefix sin. With R together, the noun is sympathy, the verb sympathize, husbands for example. So the story goes may have sympathetic labor pains when their wives are about to deliver. The prefix anti you will record means against. If you experience antipathy to people or things, you feel against them. You feel strong dislike as to hostility. The adjective in antipathetic as an antipathetic reaction to an authority figure. But you may have no feeling at all, just indifference, lack of any interest, emotion, or response, complete listlessness, especially when some reaction is of normal or expected. Then you are apathetic. A, as you know, is a negative prefix. The noun is apathy, and as in water apathy, students apathy, etc. On the other hand, you may be so sensitive or perspective that you not only share the feelings of another, but you also identify with those feelings. In fact, experience them yourself as if momentarily you are that other person. What you have then is empathy. You empathize, you are empathetic, or to use an alternate adjective, empathic, m is respelling before the letter p of the Greek prefix en. In someone is pathetic who is obviously suffering, such a person may arouse sympathy or pity in you. A pathetic story is about suffering and again is likely to arouse sadness, sorrow, or pity. Some interesting research was done by years ago by Dr. J.B. Ryan and his associates at Duke University on extrasensory perception. You will find an interesting account of Ryan's work in his book The Reach of the Mind. The Reach of the Mind. What makes it possible for two people separated by miles space communicate with each other without resources, the messenger, telephone, telegraph, or a postal service? It can be done. It believes us in telepathy. Also mental telepathy too, though they do not yet admit to knowing how. How can one person read the mind of another? Simple, by being telepathic. But no one can explain the chemistry of or biology of it. Telepathy is built by combining pathos feeling with the prefix tele distance, the same prefix we find in telephone, telegraph, and telescope. Telepathic communication occurs when people can feel each other's thoughts from a distance when they have ESP. Okay, review of etymology. Chronos, time. A negative prefix. Con, with, together. In, negative prefix. Logos, logos, science and study. Metron, measurement. Sin, sim, with, together. Iz, verb suffix. Pathos, disease, suffering, feeling. Anti, against. En, in. Tele, distance. So we learn these words: chronicity, anachronism, anachronos, anachronistic, incongruous, incongruity, chronological, chronology, chronologist, chronometer, chronometric, chronometric, synchronize, synchronization, synchronous, and pathology, pathologist, sympathy, sympathetic, sympathize, antipathy, antipathetic, apathy, apathetic, empathy, empathize, empathetic, empathic, pathetic, telepathy, telepathic. So this is the words, this 16 words and 15. So 31 plus here 12. So to overall in this session we learn 43 words. See why I'm in the speed కానీ చదవడానికి reason ఏంటంటే this all content, this all words we will learn in the session 14th. In the 14th session, each and every word we discussed in the 14th session. Just I'm recapping the session. That's it. See, ఇక్కడ each and everything మీకు explain చేయాలి అంటే it's you are not kids. You can understand. Already in the 14th session daily explain. 14th సెషన్లో మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒక్కొక్క వర్డ్ గురించి. సో దానికోసమే నేను ఇంత స్పీడ్గా చెప్పడం జరిగింది. సో రియల్లీ 16 రోజుల్లో మనం అరౌండ్ 350 వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం. ఈ 16 ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపల మనం నేర్చుకున్న వర్డ్స్ అరౌండ్ 350 వర్డ్స్. సి ఒక 16 రోజుల్లో మనం 350 వర్డ్స్ నేర్చుకున్నామంటే ఇంకో రాబోయే 30 డేస్లో ఒక 350 అంటే 700 అంటే సో టోటల్గా ఓవరాల్గా మనము 45 డేస్లో 15 వర్డ్స్ కంప్లీట్ చేసేస్తాం. బట్ వాట్ ఇస్ ద యూస్? ఆ వర్డ్స్ మీరు యూజ్ చేయాలి కదా, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా. అప్పుడే కదా మీరు నేర్చుకునే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ థింగ్ అనేది మీకు దొరుకుతుంది. సో గ్రామర్ పార్ట్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ పార్ట్ 1లో అప్లోడ్ చేశాను. సో ఈరోజు ఈ వీడియో మీకు పార్ట్ 2 కింద రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఇన్ కేస్ ఎవరైనా కొత్తగా ఈ ఛానల్కి వచ్చినట్టే మస్ట్ అష్యూర్డ్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మన ఛానల్ చాలా గ్రో అనేది ఆర్గానిక్గా జరుగుతుంది.
ఆర్గానిక్‌గా జరుగుతుంది. ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్‌లో మీకు గ్రామర్ నేర్పిస్తాను. నాట్ ఓన్లీ గ్రామరే, మీకు ఒక్కసారి మీకు చూపిస్తాను. మీకు నాట్ ఓన్లీ గ్రామర్ బట్ ఆల్సో ఐ ఐ విల్ సపోర్ట్ యూ ఇన్ మనీ రిలేటెడ్ మిషన్ మిలియనియర్ క్లబ్, మిషన్ మిలియనియర్. సో, అలాగే 5 మ్యాజిక్ క్లబ్, అబండెన్స్ వెల్త్ మెడిటేషన్ ఉంది. సో, ఇలా ప్రతి ఒక్కటి నేను 3 మిషన్స్ అది. ఒకటి మనీ రిలేటెడ్, ఒకటి మైండ్ రిలేటెడ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ రిలేటెడ్ అనమాట. సో, ఈ 3 మన దగ్గర ఉంటే మనము ఈజీగా సక్సెస్ అవుతాం లైఫ్‌లో. సో, దీనికి మీరు ఇప్పుడు తెలుగు మీనింగ్స్ చూద్దాం. సో, ఇప్పుడు చదివిన దానికి తెలుగు మీనింగ్స్ అనేది చూద్దాం. క్రోనోలాజికల్ కాల కాలక్రమానుకం. ఓకే. పొందని అసద్ధమత, యానక్రోమ్స్ కాల వ్యవధి లేది, అనక్రోనిస్టిక్ అనాలోచిత, ఇన్ ఇన్కాగ్నిటీ అసమానత, ఎంపతి ఉదాసీనత, క్రోనోమీటర్ అక్యురేట్ క్లాక్, పాథాలజీ వ్యాధి నిర్ణయ శాస్త్రం, యాంటీపతి వ్యతిరేకత ద్వేషం, సింక్రోనైజ్ అడ్జస్ట్ ఇన్ టైమ్ ఆర్ మ్యానర్, పాథటిక్ దయనీయమైన. ఓకే. సో, యాక్చువల్లీ నా టీమ్‌మేట్ కొంచెం ఇక్కడ బ్లర్ అయింది వర్డ్స్. నో ప్రాబ్లమ్. We are all human beings now. Sometimes we'll do mistakes. Okay, my teammate has mistaken in photo. క్రోనోసిటీ దీర్ఘకాలికత, టెలిపతి భావాలు లేదా సమాచారాన్ని ఇంద్రియాల ద్వారా కాకుండా ఒక వ్యక్తి నుండి మరొక వ్యక్తికి ప్రత్యక్షంగా పంపడం. ప్యాథాలజిస్ట్ రోగ నిపుణుడు. ఎంపతి ద అబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ షేర్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ అనదర్. సింక్రనస్ ఏకకాలమున జరిగే పనులు. సింక్రనస్ అంటే ఏకకాలంలో జరిగే సింక్రనైజ్ అవుతుంది. సో, మీరు కూడా డబ్బు సంపాదించాలి. ఐ మీన్ నేను ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. మీరు ఫ్రీగా సోషల్ మీడియా, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్‌ని యూజ్ చేసుకొని ఎలా మనం ఇన్‌కమ్ జనరేట్ చేయాలి. మీ దగ్గర 100 ఫాలోవర్స్ ఉంటే, 50-100 ఫాలోవర్స్ ఉంటే ఈజీగా మీరు పర్ డేకి 500-1000 ఎర్న్ చేయాలా నేను మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తాను. ఓకే. ఇఫ్ యూ హావ్ ఇంట్రెస్టెడ్ జస్ట్ మెసేజ్ మీ. ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ నా ఇంటెన్షన్ మీకు ఇంగ్లీష్ నేర్పించాలి కాదు. మీకు ఫినాన్షియల్లీ, సోషల్లీ, ఫిజికల్లీ, మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ చేయడమే నా యొక్క ఉద్దేశ్యం. సో, ప్రతి ఒక్కరు ఛానెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఎవరైతే ఎవరైతే మీరు యొక్క థింగ్‌ని మీ ఎక్కువ మందికి షేర్ చేసేలా చేయండి. అందరికి రీచ్ అయ్యేలా చేయండి. షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. సో, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కి ఈ యొక్క వీడియోస్ అనేది షేర్ చేయండి. సో, దిస్ రెబెల్ గాని సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.